forms of İsrail embargo zaman zaman imposed on oldu olacak Gaza. yaklaşımlarda bulundu. From time to time, Daha Israel sonra seemed to vazgeçtiğini actually ifade reconcile, Vazgeçer but veya then geçmez. they have renounced. What happened? They said they wouldn't do. Ama Peki bu- ne oldu arada acaba efendim Ama sizce? bu Türkiye gibi bir dostunu But- kaybetmesine neden olmuş. It has caused a friend Çünkü like bu Turkey to be anlayışla, lost in the Bu making. yaklaşımla In this Türkiye understanding, ile with this İsrail mentality, arasındaki with ilişkilerin this attitude, normalleşmesi the relations mümkün between değil. Turkey and Israel Çünkü bütün are bu out of the gerilimlerin question to become tek normal sebebi again. vardır. There is one O da reason behind İsrail'in this şu tension. andaki yönetimidir. It is the İsrail administration halkı in Israel, değil. not the Çünkü people of İsrail Israel. halkının da ben Because the bu Israeli yönetimden people memnun olduğunu are not very happy of zannediyorum. this administration, or that's No. how I believe the situation to be. Out of the question to have normal relationships. İlişkiler olması, ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil dediniz değil mi? bu şekilde giderse, özür So long dilemezse, as we go on like this, tazminat if they don't veremezse, apologize, if they don't pay Gazze'ye compensation, ambargo if the kaldırılmazsa embargo on Gaza is not normalleşme eliminated, mümkün değil. relations between the countries cannot normalize. It's not possible to normalize. Bu üç maddenin olması. These three activities should take place before the relations between the two countries can normalize. But you have engaged in rhetoric that called Israel a spoiled child. You suggested that there was aggression and even criminal aggression. Your words. Does that help matters to use that kind of language? Yes. Why? Şu anda ben tabii olan gerçekler üzerinden I am gidiyorum. speaking of the Yani facts. İsrail Batı'nın şımarık çocuğu. Israel Hala is the aynı şeyi spoiled söylüyor. child of the West. And that's Örneğin, exactly what I'm still saying. İsrail'le ilgili For Birleşmiş example, Milletler Güvenlik The Konseyi'nin, Security Birleşmiş Council of the Milletler United Genel Nations, Kurulu'nun the vermiş General olduğu bunca Assembly kararlar var. has various Bunca verdicts kararlara about rağmen Israel's Batı hiçbir attitude. zaman But despite those buna verdicts, Amerika'da dahi resolutions, or if you yaptırım will, uygulamamıştır. there Ama had bu never been yaptırım başka sanctions yerlere vis-a-vis uygulanmıştır. Israel, whereas sanctions had been Örneğin bir imposed on other Sudan'ın places. güney-kuzey ayrılmasında For example, Sudan, when Kuzey North was breaking Sudan'a free bu from yaptırım the North, uygulanmıştır, baskı uygulanmıştır. Ama aynı parts of Sudan were imposed of İsrail certain için söz sanctions, konusu but the same değil. sanctions were İsrail never in Filistin question for münasebetlerinde Israel. When böyle it bir comes şey to the maalesef relations between Israel and olmamıştır. Palestine, no Halbuki sanctions were biliyorsunuz, imposed. İsrail'in But you are probably aware of the Filistin'in fact devlet that olarak tanınması in order for Palestine to be recognized as a 1947'ye state dayanıyor. is dating back to 1947. 81 nolu kararla Resolution daha o zaman 181 bu adım atıldı. promulgates the Ama o günden recognition bu yana of hala Palestine as a Filistin'in state. devlet olarak But tanınması sürecine as of then until yardımcı now, olunuyor. nobody helped Bu the adımı recognition artık of Palestine atmak as a lazım. state. Ve her zaman We söylenen have to take nedir? that step forward. Filistin'de, Orta Doğu'da What iki devlet. is always İsrail, being said, Filistin two devleti. states, Palestinian Böyle state and tanımlarına Israeli göre state niçin in bunu the Middle uygulamaya East. koyuyor? If we're speaking about it, Right. why are we not executing Bu it? halka zulmetmek But my question had to do with your rhetoric because some are asking this question of you. Are you using anti-Israeli rhetoric to gain more credibility and more popularity among Arab states? Şunu açık konuşayım. Bizim bir popülarite derdimiz Let me yok. try to elaborate. I'm not concerned with Biz popularity at all. doğruyu, hakkı söylemek I'm just istiyoruz. speaking about what's right and what's just. Adaletin gereği bu. Benim I am partimin trying adı to cater Adalet to ve justice. Kalkınma The Partisi. name of my party Önce is adalet, Justice and Development adaletin Plan olan kalkınma olsun. Party. My Eğer bir priority yerde is zulüm justice. varsa biz bu zulme Without justice, you şehit cannot kalamayız. get developed. If Burada there's bir tyranny zulüm. somewhere, I cannot just hele. overlook that. Benim 9 vatandaşımın 9 of my öldürülmesi olayı citizens aslında were bir savaş killed. sebebi. It is actually a reason for a Biz bunu bir prospective war. savaş sebebi bile saymadık. We didn't consider it as a reason for Büyük devlet war. olmanın gereği sabrettik. We were patient because we are a great Acaba- state. But you considered it an act of war, did you not? The attack by the Israelis. Gereğinde bu da yapılır. Gereğinde bu da yapılır. If the occasion would have asked for it, Ama it would biz have büyük been devlet done. olmanın gereği But olarak as buna I said, sabırlı davrandık. due to the fact that we were a great state, we Acaba kept our Amerika'nın- patience together. Vatandaşlarının böyle I wonder what 9 would tanesi happen if the uluslararası states sularda would encounter herhangi such bir an devlet incident. tarafından American citizens öldürülmüş olsa, getting killed in iyi international yaptınız waters by other hoş states. karşılar. What would happen? Such an incident, would it be welcomed by the states? What kind of Bizim bakışımız, yaklaşımımız countermeasures şu would anda have been taken? This is how we approach the situation right now. Do you accept the UN study that was done suggesting that the Israelis had a right to blockade Gaza? They said two things. The Israelis had a right to blockade, but they had used excessive force in the flotilla incident. Bay Çerli, hiçbir haklılığı söz konusu değil.
There's Şu nothing anda right bırakın about this. sadece Gazze'yi. There's nothing just about this. Filistin Let aside bir Gaza. açık hava hapishanesi. Palestine right now is an open-air Filistin'e prison. bir sandık domates onların izni olmadan Without sokamazsınız. their permission, you cannot actually get Böyle bir kuşatma altında. a case full of tomatoes into Şimdi Gaza böyle bir or kuşatma Palestine. altında That is a olan bu siege, insanlar, if you will. These people are İnsan living Hakları under harsh Evrensel conditions. Beyannamesi'nin They are neresine sieged. sıkıştırıyor? And where do you put these people within Nerede the framework insanlar? of the Universal Nerede dünya? Declaration of Human Rights? Niçin bu insanlara Where is humanity? Where is the gereken rest of the ilgi ve world? destek Why are we gösterilmiyor? not showing the interest and the yaptığımız bu. concern to these people that they so İsrail desperately need? belli bir That's what we are doing right ekonomik now. güce, Israel belli bir has silah gained gücüne economic sahip. power and Söylediği arms ne? power Filistin'in elinde silah to a olmuyor. certain extent. But what Senin they are saying elinde is that the atom Palestinians bombasına kadar will her never şey var. possess any weapons. Filistin'in elinde But Israel bir has tane silah dahi olmayacak. nuclear weapons and all sorts of different Bu bir akıl weapons, tutulmasıdır. but Palestine is never going Bunun to akılla, possess any mantıkla weapons. izahı This olmaz. is illogical. This is not. buna This evet is not wise. How can you say yes to such Bizim an yaklaşım approach? tarzımız bu. This is how we approach the situation. This is Ve biz unacceptable. burada mazlumun yanındayız. And we're defending the ones that are being Olmaya da devam victimized. edeceğiz. And that is actually what we're going to keep on doing. Ta ki Until- hakkı verilene kadar. Justice had been served and the rights had been returned to those who need it. Do you believe the Israelis have a legitimate concern about their security, their right to exist, Şimdi their freedom from Sayın Çağrı, missile attacks? şu anda İsrail işgalcidir. Israel is an occupant force right now. Biz Olmert'in döneminde During the time of Mr. Olmert- Olmert, Yeah. 67 sınırlarına dönmeyi bile kabul etti. he accepted reverting back Şu to anda the borders İsrail of burada bir 1967. işgalci But right now, durumda. Israel is işgalci an durumunda occupant olduğu force, is an halde occupant power hala daha right fazlasını there. almanın Even dahi- though that is the case, they are still asking for bu more insanlar or şu anda aslında paying efforts to get topraklarını even more. kurtarmanın Whereas gayreti içindeler. the Palestinians are trying to save their Dünyadan da territories, save their adaletin land, tecellisini bekliyor. and they're expecting Yapılan justice to be budur. served from the rest of the world. Onun için biz That is kalkıp what da they're trying to do. burada bizde bir söz var. So we have a saying in the Yavuz Turkish hırsız ev language. sahibini It says that bastırırmış. a Şimdi bunlar ev a sahibini thief that never bastırıyor. gets embarrassed will speak louder than the police. Ve bunun And this is what they are Birleşmiş doing. Milletler Güvenlik Konseyi It's an Birleşmiş idiom Milletler that can be Genel roughly Kurulu translated as tarafından that. There are, düzeltilmesi en there büyük are beklentimiz. issues that need to be corrected by Aslında the Security Sayın Council Obama'nın da of the United geçen Nations. yıl That's our Genel biggest Kurul'da expectation. yaptığı konuşma And Mr. böyle bir Obama had müjdeyi delivered a presentation, içeriyordu. delivered a speech Yes. last year Maalesef at the bu General müjde Assembly, speaking about such a gecikmiş positive development that is going Şu to be anda in da the öyle prospective gözüküyor. future. Temenni ederiz But ki unfortunately, it tekrar seems like it's been değerlendirir. delayed. I hope and pray that such a positive development will occur as soon as possible. So you met with the president today. Did you talk to him about the consequences of a U.S. veto if the Palestinian statehood issue comes to the Security Council? It had to be on your agenda. It had to be on his agenda with you. Şu anda tabii biz şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde değiliz. We're not a part of the Security Council. Birleşmiş Milletler Güvenlik UN. Konseyi'nde ne gibi bir At the tavır Security takınacaklarını Council, şu anda bilemiyoruz. We're not sure what kind of an attitude they're Burada going to tabii- adopt. Filistin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 9 oya ihtiyacı var. Palestine needs 9 votes Eğer out of Birleşmiş the members Milletler of the Security Güvenlik Council. Konseyi'nden 9 oyu If eğer Filistin Palestine, müracaatı istikametinde in the direction alabilirse, of their application, can onları için retrieve 9 of güzel the bir votes, gelişme olacak. it's going to be a very positive and a Aksi bir promising durum development olursa, for them. o zaman But if the tabii contrary genel kurula shall occur, müracaatı of course, söz konusu the application olacaktır. will be conveyed O da to the tabii General onlar için Assembly. Vatikan gibi bir And neticeyi getirebilir. It is going to be in the form of Vatican. Olay That is the situation. That is how it's going to turn out to be. So did you, in a conversation today with the president, urge him not to veto, not to vote against Palestinian statehood? söylemem mi? Do you think I did Zaten not? kendileri de bizden daha farklı bir şey beklemediklerini ifade etti. They had spoken about the fact that they wouldn't expect anything other than that from us. Will there be consequences if the United States votes against or vetoes the statehood effort in the Security Council? Tabii şu anda
o döneme yönelik herhangi bir şey Right söylemem now, yanlış olur. I'm not in a position to comment on a Benim prospective temennim tabii, development beklentim like daha that. doğrusu My expectations, Amerika Birleşik Devletleri my aspirations kendi is that büyüklüğüne the United yakışır bir States of şekilde America will act ta as great as it is 1947'de Birleşmiş Milletler'in and almış olduğu recognize the legitimate demands 181 of a sayılı country karar istikametinde in the bu light of a resolution that was süreci taken in 1947 yenilemesi devam with etmesi. etmesi Unanimous vote. This ve process geçen should yıl be meclisteki rejuvenated and it should konuşmanın be proceeded with. gereğinin yapılması. I believe whatever it was spoken of in last year's deliberations, it will be catered to. That's what I expect. How long will the process take, you think? Bunu bilemiyorum. Yeah. En kısa zamanda I'm not quite bitmesini sure. biliyorum. I hope and pray that it will be done as soon as possible. The vote would come as soon as possible. Müracaat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yeah. The kararını bir an application önce vermesi. and the taking of the resolution of the Security Council. I hope that happens Yeah. as soon as possible. And do you also hope there will be parallel direct negotiations between the Israelis and the Palestinians? Şu anda zor. It Ama seems şunu biliyorum. not likely right now. Filistin sorunu But as far as çözülmeden I'm concerned, before the Orta Doğu'da Palestinian barış question gets söz resolved, konusu değil. peace in the Middle East can never be restored. Filistin sorununun The çözülmesi. Palestinian question should be Filistin resolved sorunu so adeta that bu peace işin can prevail. parçası. That is the key Filistin sorununun çözümü of bu peace işin in the Middle East. Let me just clear this point up because I raised it earlier. Those who suggest that your rhetoric against Israel is in part giving more popularity to you in the Arab world, that there is a kind of direct correlation as your popularity has grown up with the level of your rhetoric in terms of an anti-Israel, a disappointment with Israel over the flotilla incident. Şimdi Türkiye'nin bir defa şu All right. anda bölgede ve dünyada Turkey, whether in the üstlendiği region or göreve whether bakarsanız in the rest of the world, bu NATO'daki işlevinden has certain duties, tutunuz da whether it be the functions gerek within OECD, NATO gerek or Y20, the gerekse, functions in OECD, G20, bölge barışına yönelik attığı Or birçok adımlar var. other initiatives